Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Hey, zoals jullie weten hebben wij vaak hulp van onze Patreons. Die komen meehelpen in de werkplaats. Hartstikke gezellig. En pas geleden was Carl langsgekomen, helemaal uit Amerika. En die had de voorkeur aan een bijzonder project. Hij heeft namelijk best wel verstand van allerlei Japanse motorfietsen. Laat ik nou toevallig net een Honda XL500 hebben staan. Die al een hele tijd kapot is. Die is kapot nog. Mede verhuizing hier naartoe gekomen. Ja, het verhaal is, de distributie is versprongen. En hij doet het niet meer. Laten we kijken of we hem in gang krijgen. Gewoon af, denk ik. Ja, weer. Ja. Het is wel leuk dat we het een keer eens met het ding doen. Ik heb deze echt al kei lang. Kijk, dit is het luchtfilter geweest. Hier. Ja. Ja, dus. Deze. Yep. Hups. Hupsa. Mooi gelukt. Kijk, deze ook afgehouden. Dan kan het af. Daar is iets niet helemaal goed gegaan. Kijk eens aan. Kijk eens aan. Dat is de afdruk van de klep op de zuiger. Ja, dat is tussen het risico wat je hebt als je distributie kapot gaat. Kijk, daar is hij dan. Zoals een stalen bus die erin zit, zo te zien. Dit is wel een historisch moment. Ik heb echt nog nooit kleppen eruit gehaald met een speciaal daarvoor bestemd gereedschap. Wist je dat? Ups. Zo. Kijk, ups. Oké. Koppeling, hè? Een platenkoppeling. Hetzelfde als bij de tank. Hier een balansas. Deze. Hier zit een zeef in. En het zeefje, daar werkt als een soort van oliefilter. Daar ligt wel veel troep onder. Troep in. Kijk eens hier. Dit wat je hier ziet. Zo, dat is een grote. Ja, dit zijn allemaal stukken kunststof. Met een magneetje erin vissen. Kijk. Je ziet, daar zit er wel iets van die slijdeeltjes in, hè? Dat mag. Dat mag. Maar als er maar niet van die brokjes en zo in zitten, dat is erger. Daar zie je beschadigingen op de ketting zelf. Maar daar bij dat onderste tandwiel, ik zie hem dat de ketting er allemaal lelijk heeft liggen doen, heeft hij daar dit ook allemaal wel wat afgeknabbeld. Zie je dat? Maar dat verklaart wel waarom dat daar wat van die gruzelementen onderin zitten. Oké, laten we gaan gauw binnen in de doosje kijken. Kom. Decal for the bike, of course, but yeah. Can we guess? Yeah. Oh, okay, the brakes. Air filter element. Fork seals. Excellent. Aha, valves. Yes. Valve seals. Yes. Definitely need one of these. Timing chain. The chain. Last thing we have is the spark plug. And look, it's a little cute baby spark plug. It's not like Yes. the big one. Excellent. You have to have your ancient Honda manual, right? Now this is the American version though. It has these strange things called inches. Torque specifications that are in foot-pounds. Clutch cover gasket, the base gasket, the head gasket, we'll need all that stuff. But some of the people have some duplicates. This is forged and everything, so it's really nice. Boom boom, yeah, well, as vroom as that's gonna get. So we have to take the clutch off to get it the timing chain to replace it. So we gotta clean it, and then we gotta scrape off the gaskets and get that surface clean, get this surface clean, take the clutch off, examine it, replace the chain, put the clutch back on, and then we'll be ready to kind of start putting the cylinder on. Excellent. Let's keep going.
van binnen. Dit is de vlotte kamer. Maar, ik heb nu al, maar er zat eigenlijk geen vuiligheid in. There you go. There it is. Clutch basket. Yes. Curious how the plates look like now. Oh, that's nice. They don't look burnt at all. They're not rusty. This all looks good, and it's not even worn. Oh, it's perfect. It's almost like you've done it before. Awesome. All right, excellent. Now that fits a lot snugger. There you go, that's too much. Yeah. Yeah, that's a ton. This can't be right then. There. Good. Yep. Okay. Now the next one. Good. Oh, there it is. Yes. Ball stand. Plop. Joep. Dus, nou, die gaan zitten in ieder geval wel. Ups. Nou. So the full surface is cleaned up. Head gaskets on there. Okay. Make much sense, but we came down here, mark in the thing, and I believe I saw that. So we're looking for a T. The F is the forward advance when you're revving it up. This is F. Let's top that center mark. Okay, so keep that in line. But we're trying to get these little marks here, there and there, to be in line with this surface. No, not really. There we go. Yes. Who's your daddy now? Who's your daddy now? Okay, we should be in time. I showed him on the phone, like, you kind of look like this guy. Okay. Put a very thin layer there. Yeah, I think we have to make a few studs. Gonna kind of put them in place. And now I can drag it out. Ja. Nou, joh. Mooi toch? Ja, het ziet er super goed uit. Ja. All right, that's lined up. Yes, okay. Yes. Ja, ik denk het is ook. Only missing a very important part. Yes, what could be missing here? There you go. Ready here?
Excellent. And then Yeah, well. done. Yeah! It's sparked. Spark! Very nice! Hey! Great success! Yes. Oh, welcome. This will make you sleep good tonight. Watch it fucking leak all over the place. I'm doing all this. Yeah. We gaan hem aanslingeren. Le moment supreme. Ooh, there. Ooh, we're ready for it. There we are. It's working. Woo! Hartstikke go! Dat is vet! Echt jongen! Koppel!
Ja, dat is leuk speelgoed, hè? Nou, dan wil ik graag CMS bedanken voor alle onderdelen die het mogelijk hebben gemaakt om het ding weer in gang te krijgen. En natuurlijk Carl voor zijn assistentie, hè? Wil je nou alles zien? Dan moet je natuurlijk even op ons andere kanaal kijken, de Werkplaatsvlog. Daar kun je alles zien hoe wij het ding uit elkaar gehaald hebben, wat we er precies aan gedaan hebben en zo. Hey mensen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende.